Hey everyone, this is Wahib from Algerian Black Pearl, and I know that it's been a while since we've done the last podcast was with Kamim Jabbar, but this time we have a very cool guest with us. He's What's up, man? yeah, he's Sidcastic, Sid Ali. How are you doing? I'm doing amazing. How are you? How long did it take you in order to come to the studio? 40 minutes. 40 minutes, yeah. Okay. بديت نخمم تما مشي 40 ساعة ونص. An hour and a half. I started to initiating operation moving out. نخرج من الدار. Hello, نجي. Yeah, an hour and stuff. You sound like a lazy person, are you? Yeah, some people would agree with that. Yeah, sometimes. It depends on... So whoever sees the work اللي you have been putting on YouTube, the loads of work that you put on YouTube, يقول هذا إنسان سيريو مورغانيزي شغل يضل ما يعجزش. Which is true. تضل تقرا كتابات تضل شغل دير في الفيديو, so that's really cool. I like to believe so, yeah. هي على كل حاجة بدر بإنسان كان عفايس اللي يقدر يكون lazy person, بس كان شي عفايس كي يكون يحبهم بزاف. Yeah. بلا ما تبدا تحكي له على ديسيبلين والأورغانيزاسيون هو يروح يديرهم. بس they like what they do. I completely agree, and that's my philosophy in life. If I'm at the right time, at the right place, doing the right thing, I don't have to care about being disciplined and disciplining myself, and I have to do it. No, you just do it. Just flows, and you get a pretty result. And that's the lifestyle I've been trying to have. And Yeah, exactly. Okay, so could you tell us please how شغل علاش البودكاست علاش كيف حتى بديت البودكاست the first time in your life? Okay, telling this story one more time. It's very basic. I started as a consumer, and I was in digital content creation, making videos, and then at a point of time, the first podcast I discovering the whole medium as a consumer. خليني أعمل creator. So as a consumer, at a point of time, شفت Elon Musk was invited in Joe Rogan's podcast, the one of the weed that went viral. So I was like, oh, that was interesting. I wanna see the whole thing. What did really happen? I watched it. So it's a YouTube video. So I watched it. Then I was like, oh, okay. So the whole point from this, yes, you can watch it, but it's 3 hours long. I mean, it's better for you to listen to it while doing something else. And that's what I did. And then I was like, that's amazing. Concept. It was absolutely amazing. And then I searched for other podcasts of Jordan Peterson, Joe Rogan, staying in Joe Rogan. Jordan Peterson, Sam Harris, very interesting individuals. Like, okay, let's do this. And then it really changed my life. It really impacted my life and how I consume information and how I learn. I'm excited. Well, at the same time, I started a job at C Labs a long time ago, 2-3 years ago. And I had to drive every day, at least twice a week. Wait, 3 years ago, C Labs existed 3 years ago? Yeah, C Labs, it's more than that, maybe 6. Wow. Maybe 6. Yeah. So I had to drive, and it's like an hour and a half drive, and it was the most amazing drives I had, because every single day I was excited for the discover Joe Rogan for the first time. Then you're like, there are 1500 podcasts. Definitely there are 100 that are amazing. So I was I discovered منجم تاع ذهب, you know what I mean. So رايح podcast, جاي podcast, astronomy, philosophy, psychedelics, nutrition, whatever you name it, and it was amazing. So what's different about Joe Rogan is that, I mean, I like the conversations that take place about Joe Rogan when podcasters talk about his success, and I feel like one of the reasons he's successful is because he started in a time where there aren't much things. Now I feel like in the world there is a competition of content. كاين a lot of content, each day راهو شغل يزيد في الانترنت, Facebook, YouTube, Instagram, and so since there is this competition شغل صعيبة باش تبان. وكان جو روغان started today راح تكون بزاف صعيبة على هو بدا وقت في 2011 ولا 2012. Yeah, a long time ago. Yeah, a long time ago. But what made the difference as well is he was not even trying. He was doing it for himself, having fun, enjoying the content. I was just enjoying it. I had my friends when I started talking. And still the case. And it's still the case. And now for me, that's a very important point in succeeding in content creation or anything of creation. Is that you enjoy what you're doing. And you do it for that. And then the success ماشي للناس سينو تولي يحر commercial رايح لها like everyone else. You can if you to succeed, you gotta do it for yourself and see the value and see the meaning behind it. So you keep doing it and you keep making progress, and then by default people would be interested if you are interesting.
So yeah. Do you think that's the difference between podcasters and media professionals? Media professionals. Mainstream, you mean, right? Mainstream, mainstream media. Yeah. Mainstream media usually when they they broadcast some content, it's for the people, not for them. Yeah, It's not that's what why they enjoy. suck. I mean, that's why mainstream media is such an outdated media, because that's maybe the biggest difference between the two. Mainstream media, you go, and then okay, you have to play a certain character, put a filter. Exactly. Why? Because there are people putting money. There is a whole team. There is a whole media. It's not you. It's us. And then you cannot say what you want. You cannot argue for what you want. You cannot ask the questions you want. It's اسمها ديجا تخرج اسمها distorted content would be because you are already compromising everything for the sake of ومن بعد media who is putting the money and then it gets political, so it gets very censored by default. That's the medium of mainstream media. So my podcast, not only podcast, even online video or YouTube or internet in general, it created this a revolution in digital content creation. You can say what you think is right and you can ask your questions. Doesn't mean you will succeed. Maybe your questions are not good, but it depends on you. If you are good enough, you will get the audience. If you are not, you are not. Not everyone should be an interviewer, podcast host, YouTube show host. Not everyone. Some people are good at other things. Exactly. But it's personal, and that's why also us, the consumers, we like to consume that personal. Cut the BS. I wanna see what you think. Don't tell me بس ديجا تكون كاينة agenda. What you are saying falls into the القاري. The media it falls on that, regardless of how much it says, how many times it says باللي we're objective or objective. دايما راح شغل يحكموا الصعيد. Because the medium is like by default. That's the medium. دوكا a new medium. Podcast is a new medium. See, Burzana, in my training sessions, it's something I really try to make clear from the beginning. It's a different medium. Podcast is not a radio only. YouTube is not television only. No, it's a different medium. The way you edit, the way you write your content, the way you speak, the way you produce it is different. Casey Neistat, it's not a TV material. The vlogs, the daily vlogs, it's not a TV material. It's online video material. Weird angle, imperfect بالعانية, imperfect اسمها editing, cuts كذا. It makes it feel genuine and personal. So what works in mainstream media does not work in the new mediums. الناس اللي يحبوا يشوفوا الكاركتر تاع الهوست ماشي واحد اللي يهدر يدير مكياج بعد يجي يهدر لهم وهو ما يبانش هكذاك ما يهدرش وين ريل لايف ما يهدرش كامل هكذاك وما يبانش هكاك. Exactly. So you feel like عجبني واحد الخطرة جو روغان he said that I think that people don't want to be treated as if they are stupid. You know? ما رامش حابين تهضر معاهم وكأنهم ما يفهموش وكأنهم ما بالهمش باللي هذيك فيك وكأنهم ما بالهم هضر معاهم نورمال كيما انت داير هضر معاهم هكذاك شغل يقدر يكون رايح يخدم ويسمع فيك يقدر هو مريح في الدار يسمع فيك يقدر يكون يلعب فيديو جيمز ويسمع فيك which is really cool concept indeed. Yeah, and so when you حبيت برك نعرف حاجة سيدالي like when you're already doing training on that. Yeah. كيفاش انتقلت يعني من someone who's interested in podcast to making other people also interested in podcast وزيد فهموا مع البودكاست وهذا. Okay, نحكي لك long story ولا short story. أنا نحب لي زيد على كل حال. بس I also love stories. I mean as you want, whatever is comfortable. Okay, just this is the medium size story. أنا at the beginning before going into content creation. قبل Sidcastic, my whole years in Lebanon, my passion, what I was doing on a daily basis, what I was extremely interested in and passionate about was training and education. Facilitating the learning experience, being part of the learning experience. It was fascinating to see how people learn. You don't know, and then after 15 days, now you know. The learning experience, it's fascinating because it's very personal and very human and very meaningful. مش نحكي لك على كيفاش دير دراهم ولا نحكي لك كيفاش تبيع ولا لا. How to learn. We learned how to walk. We learned how to ride a bicycle. We learned how to speak. It's very fundamental. خلا معليش مش مشكل. تسمى هنا that was my very extroverted side of me. That's what I was doing. At a point of time, I started shifting my whole personality. I started getting interested in different things. I was hanging out with different people, and I started embracing my introverted side. I was discovering my introverted side. Everyone is. It's just you just gotta get to know your introverted side. I mean,
yeah. على كل حال ثم بصح عايز تهضر برا كيما تهضر مع في بودكاست. yes بصح I'm less interested in doing that. I'm less interested in talking to people in general. less and less. Really? أصلاً أكمل لك قصة باش تفهم الidea. okay. دوكا I'm embracing them both. ثم I started embracing my introverted side. Introverted people are known with their creative and artistic creation. باسكو ما همش all over the place speaking, they are more thinking, so they'd like to communicate implicitly. Music, painting, a story, whatever. And that's how Sidcastic came to life. I wanted to express ideas implicitly. Yes, I am talking about stuff, but it's the implicit is what matters. Okay, so my 2 years of content creation بدها من يوتيوب نروح على البودكاست نروح على different kind of content creation. At a point of time in my life I was like, okay, now I have balanced things up. I'd like بس كل extroverted side ما راحش. It's not buried, it's just there somewhere. I'm just less interested. It's still there. I still have the public speaking capacities, the training كدا. But it's been a while. It's now it would be a bit harder to get back to that. بصح once I'm there. It's easy automatically. It's not ما رميتهاش في بوبل مازالها فيك. at a point of time very recently 2020 the objective was okay to synchronize them both. I can be introvert when I want to and take the advantage of that, and I will be an extrovert as much as I need to be in order to fulfill the things. So my Sidcastic at a point of time, okay, content creation has been established. بصح دوكا let's integrate another capacity which is training that it had been a long time I had not كذا. Now Sidcastic, Learn with Sidcastic is being integrated with Sidcastic training sessions, not only in podcast but storytelling, audiovisual storytelling, video editing, community management, copywriting, anything related to digital communication, how to communicate. وعلى specifically digital communication past Sidcastic is a digital content creator. تيتر بيرسونال نقدر ندير حاجات أخرين conflict resolution, communication, team communication, couple of stuff. بصح Sidcastic training sessions are gonna be Learn with Sidcastic is gonna be specifically about digital content creation. So social media, YouTube, understanding the mediums and creating your content. Podcast is one of them. Yeah, I think it's very important. It's a very important skill today. Like especially, how can you add? I'm not sure if you do that, but how can you add to your train also algorithms? Because people don't know how Instagram work, about Facebook work, about how Twitter work, and so. There is also something that's very interesting. عم بقول أنا ما كنتش نستعمل الانستغرام for example في الباسي. عم بقول حتى هذا العام مش بديت نخدم انستغرام. من قبل كنت شغل دايما كان عندي كونت بس ندخل نقول بلي وشنو هذا؟ الناس يحطوا في تصاورهم مش نبقى نشوف تصاورك أنا بقى نبقى نشوف تصاورك. ما عندي نعرفك كيفاش داير. And but it took me a while. بديت نشوف باللي بزاف brands, بزاف businesses, بزاف people ولاو they're shifting to Instagram. Maybe because the community is different, maybe because the tools are different. ثم بديت نروح الانستغرام. ثم لقيت باللي كانوا ديجا ناس عندهم بزاف اللي بداو انستغرام ودوكا راهم مشهورين. Exactly. 100k, 200k كاين ناس شغل I'm like واو والله نورمالمون I should have seen that coming ونورمالمون معلو والكامل انا نبدا كي شفت الناس بداو يكونوا طالعين. دوكا تيك توك. I was going to say man, you gotta jump. Exactly. دوكا تيك توك رانا نشوفوا فيه باللي راهم الناس راهم يزيدوا فيه واللي راهو يشوف where the future is going من دوكا يبدا تيك توك. ماشي حتى خلاص الناس كمان يكون في تيك توك بعد تدخل تلقى كاين يبداو قبلك وراهم خلاص راهم دوكا. So yeah, I think that's a good idea to include in your train. Have you ever thought about that? Yeah, I'm not really very interested because okay, let's see it this way. Content creation, there are a lot of angles what you can learn about منهم understanding the algorithms كذا. and I'm interested in the creation itself, how to communicate yourself effectively. ماشي but I believe even though editing well technical بصح لا it's part of the creation. بس كان I believe باللي if your content, if you express yourself properly, you create the content, a good enough content, they will find you algorithm ماشي algorithm 15 I don't agree with that. You don't agree? لا you should understand عما the media. لا بصح دوك نقول لك أنا screw the algorithms بصح كاين some things that are very important منهم understanding the medium. What does it mean to post? أنا I wanna post let's say an announcement ولا summary for this podcast مثلا. دوكا
the post I'm gonna create for Instagram is not gonna be like the post I'm gonna create for Facebook. It's not the post I'm gonna. It's understanding the medium and how you communicate with it. If you do that and you add value and you do it right, people will come. People will watch it, will share it, and if you keep doing that, you will succeed without even thinking of the algorithms. It's معليش, okay, algorithms are interesting. They would give you a perspective. بصح you have some little time and little effort and little attention. Are you gonna invest that attention in understanding the algorithm, or invest that time in mastering your content and mastering how you are communicating, how you are creating it? Yeah, so I think that both would look. Have you ever heard of Derek Thompson? No. So I think you should check that out since you're really interested in reading and developing ideas. So Derek Thompson, this guy is عمك بلي مقبل كنا ندير هذاك البروجرام تاع covering US elections وهذا جابوه لنا as a speaker. So when I heard him شغل عجبني, شفت سيد هكذا شغل يهضر مليح كلير, حسيت له بلي سمارت. وعمك من ذاك انا كيفاش نفيق smart people تلقاهم they think fast. انا that's how I define stupid, intelligent and unintelligent. I'm not gonna say stupid بصح ليك شوي اقل نحس في السرعه. في السرعه تاع يزيدي في السرعه تاع التخمام. كاين الناس اللي لازم تعاود لهم فكره بسيطه باش يفهموا. كاين الناس اللي في دقيقه تقول له A B C يفهمك بلي حتقول دي, يقول لك دي. فهمتني كيفاش؟ They connect dots faster. Exactly. كنت نشوف فيه بلي سيد هذا يخمم مليح. So رحت نحوس عليه. هو he's the you know the Atlantic magazine. He's the senior editor. وبعد لقيت بلي ديجا عنده كتاب واسمه I forgot the name of the book. بصح what he talks about is how things get viral. Okay. علاش كان عفايس طلعوا viral عفايس ما طلعوش واش يصرى. ومن بعد هو واش يقول بلي بزاف الناس يقولوا بلي نهار يكون content مليح it is destined to become viral. شغل مقدر له باش يولي viral. قال بلي بزاف الناس they want to believe in this idea. قال بصح historically it's incorrect. A lot of things that they were not valuable و they became viral. و a lot of things they بزاف ملاح وما طلعوش. وهذه رماركي تتن في موفيز. زعما كاين موفيز و سيريز سورتو السيريز نكون نتفرج هذا يعجبني زعما نقولوا دوزيام سيزون بعد نحوس على التروازيام يقول لك it was concealed علاه ما طلعتش بزاف الفيوز. وانا I'm like this is amazing, this is like bear and then many series راني نتفرجهم كيف هذه ما طلعوش. علاش ما طلعوا؟ maybe because the marketing wasn't as good. maybe هو ليسونسيال فهم واش كاين استراتيجيه. واش قال الناس ما يحبوش حاجه نيو بزاف وما يحبوش حاجه اولد بزاف, يحبوا حاجه في الوسط. mainstream. تعطي لهم حاجه نيو of course, تعطي لهم حاجه نيو بس at the same time تكون فيها حاجه surprisingly old ولا familiar باش يحسوا بها. قال شغل لازم تكون balance. And he calls this Maya, the most advanced yet acceptable. حاجة most advanced بصح acceptable, ما تكونش advanced بزاف. ده for example عجبوني for example واحد الخطرة باش اسكو US embassy ولا نسيت شكون كي داروا زعما تاع speaking session ما كتبوش زعما a speaking session in a formal way, كتبوا high-end speaking. Yeah. So speaking English is something new بصح لا لونغ اللي باش يوصل الميساج is something that we're familiar with. يعني بالدرجة تاع الجزائريين الناس they connect with that more than something completely new ولا something completely old. لي منا يجي boring لي منا يجي weird شنو هذه واسمه شنو فهمت كيفاش. بصح كي تكون حاجة شوية وانا جاب لي ربي when I was thinking about like your podcast and what you've been so much قلت بلي one of the things that Sidcastic or Sidali succeeded at is talking about brilliant ideas اللي كاين في podcast from western countries بصح بطريقة تاع درجة شغل 100% درجة. يتسمى ما البنادم اللي يضل مريح في القهوة كل يوم يفهمك وتهضر معاه شغل كيما يهضر هو. بس كون كان نجي انا نبدا نهضر له بلونغلي ذا سيم ايديا ما يفهمنيش. ايماجين لي بلي نتايا كاش اوذر كلاس اللي جايين نيردز جايين يعرفوا غير يقراو جايين فهمت كيف. بصح انت كي تهضر معاه بطريقة اللي هو يهضر معاه وتفهموا هاي لي كيفه يفهم. So what do you think? You said a lot of ideas. What do I think about what exactly? The last one? Yes, the last one. Let's start with the last one. نبدأ من الآخر yeah, no, definitely. دوكا أنت because at the end of the شوف فيها understanding the medium. فيها understanding the medium. وفيها understanding what you are doing and why you are doing it. دوكا أنا I'm sharing ideas that I think they are useful. At least they were useful for me. For sure. Okay. دوكا أنا كان نجي نحكي معك رانا في قهوة نحكي معك وأنت you speak English بالك أنا my friend بالك we speak English. بس دوكا أنا راني عارف باللي my content is I want to express the ideas I have to the people. Who are the people? Algerians and North Africa in general. So it would be very stupid if I don't do it in the most basic way
because it's not about me appearing that I know what I'm talking about and I know what I'm talking about. It's not a point I want to make. I just want to share with you that pleasure that I got from learning an idea. Parce أنا even talking about YouTube, even before being in content creation, when I read something, an idea, and what do you think of this? I'm interested in, not only interested, but I really like when I learn something. Okay, I like learning, and then I share it with others who understand, and then we can tell me more. It's like an orgasm. It's like very fascinating. That's cool. It's like it gives me that pleasure of, expanding your mind. Just who I am. It's a creating content, and when it worked, I gave it a try. I felt it would work, and when it worked, I was like, oh cool, now I can share my ideas with a large number of people, and even larger number of people. So let's keep doing that. Are you saying that doing it in the English way is stupid? It's not stupid. It depends. لا it's not stupid. I'm just kidding, man. Just kidding. احنا على كل حال كيبدينا Algerian Black Pearl معلول كان it was for the English community. بس كعبك من ذاك نشوفوا انا الله غير واحد الخطره واحده درت كومنتير وشغل وحسيت بها على كل كومنتير هذه. بصح I don't have I don't know what to do about it. واش كتبت قالت في واحد الفيديو درناه قلت باللي ديجا الكونتون في الجزائر الكونتنت المحتوى المليح في الجزائر راهو قليل وانتم كتزيدوا ديروا بلغه شغل واحده اخرى شغل حنايا وين نسمعوا حنايا بقاو نسمعوا عباك شغل I was like I feel like I have غاضاتك I have like حسيت بلي عندي مسؤوليه للكوميونيتي هذا تاع انت خرجت من عندنا وتعلمت وحنا علمناك وهذه بعد موراها العفسه العلم تاعك باش تعاود ترجعوا لنا لينا في شغل تفهمنا كذا تديروا غير مع شغل شويه بصح حنايا when I started Algerian Black Pearl كنا باللي هذه اون انجلي فهمت كيفاش شغل مع الاول ديبيو هذه this media outlet is in English so that's why بصح at the same time كيما راك تشوف انا في البودكاست تاعهم ندخل عربيه ندخل دارجه بصح هكذاك كيما يقول لك ما تسلكش من لي كومونتير لا بصح هي it doesn't matter على خاطش لو فات اللي تكون انجلش وشويه عربيه doesn't matter if it's English وشويه عربيه ولا انجلش كاع هي كي تكون عربيه وشويه انجلش ثم when it makes a difference بصح هي at the end of the day as long as you know what you are doing الناس بزاف يعرفوا انجلي برك ما يماستريوهاش مناح yes that is true هي شوف as long as you know what you are doing and you know why you are doing it in English لا خلاص doesn't matter because we need لي بالدارجه we need لي بلونجلي we need اخذ اصلاح برك create content because at the end of the day انت if you don't you're not used to قولوا الدارجه too much to speak about complicated ideas the priority goes to the idea مش to the language voilà if you think you can express yourself better in English يا ودي روح اخذ اصلاح do it in English المهم you communicate the idea properly بصح نقول لك راه البروبليم سي كو انا مع الاول كي درت نعمل بيزنس بلان ديبي تاعي قلت بلي هذه راهي اون انجلي تسمى كي تجي تسمعنا يو دونت فيل سربرايزد بلي انا نهضروا اون انجلي وتقول لي كيفاش راك تهضر مع لي زالجيريا اون انجلي هذه رانا نقولوا اون انجلي حنا مع الاول كي تروح دوكا الان ما باليش انا نروحوا زعما كاش ماغازين ولا كاش اون شان هكذا اللغه تاعهم تقولوا معنا تهضروا معنا هكذا هو مع الاول قال لك بلي حنا هذه هي في البيزنس بلان كتبها بلي هذه اون انجلي مكتوبه في البانر فور ذا انجلش كوميونيتي ان الجيريا وعلاش حبينا نزيدوا حاجه جديده اون انجلي ماشي عربي كاينين فرنسي كاين عربي تعرف باللي اون انجلي there is a very limited number of people you can reach I do understand that you speak in English if you tell me you do it in English and you are targeting English speakers I'm like oh that's a very good strategic decision English community in Algeria well that's a little bit small I do understand that أنا الحاجة اللي كنت كيف نقولوا أبقى من داك حنا نكريو حاجة اللي كنا شغل we wish we saw in our community أنا كي كنت نتفرج كيما أنت كي كنت نتفرج جو روغان ولا جوردان بيترسون نتمنى على ما عندناش دي ألجيريا هكذا شغل نشوفوا فيهم نسمعهم هكذا شغل علاش دائما you listen to English podcast وراهم يهضروا على community أنت ما عندك حتى علاقة به أنا أحب نسمع حاجة بودكاست in English وراو يهضر لي على باب الزوار ولا على أشياء يهضر لي و in English I really like that I would enjoy it بس كان I like this language يتسمى هذه الحاجة اللي تمنيت وكان لقيتها في الجزائر أنا راني نديرها بس على بالي بلي كاين عباد كيما أنا يبان لكم عجبهم الحال كي شافوا هكذا شغل حاجة in English هكذا كاين بزاف عباد عجبهم الحال بصح واش راح نقول لك Yeah, I mean, and also the goal ماشي many numbers. Also, it depends on the goal. As the goal you want to be, you reach as many people as possible. تما صح ديرها بالدرجة. بصح هنا the goal مع الأول كان to bridge between Algeria and the world. تسمى حاجة on English باش نخرجوا الجزائر من القوقعة تاعها يا the Middle East يا فرنسا. يا العرب يا فرنسي. حبينا شغل
شغل لي زالجيريان يولوا شويه يهضروا على دي سوجي. انا على فور اكزامبل انت تسمع اسمه جوردن بيترسون يهضر على ايدنتيتي بوليتكس في انجلاند في سويدن في اليو اس في الاخر، وبعد حنا لي سوجي اللي يديروا هنا شغل مازالهم في واحد لي سوجي. لا بصح معليش، لا بصح يو شود نوت لازم يو دونت ما تحقرهمش، ماشي ما تحقرهم، يو دونت ميس ذا بوينت. دوكا جوردن بيترسون راه يحكي على بروبلم ويسترن بروبلمز فيري فاليد. انا ماشي لازم ويسترن بروبلمز، لا they are western اوكي specific sure. not necessarily فوالا صح، قادره تكون من هي ايدنتيتي بوليتكس حاجه فلسفيه تقدر شغل تصرف exactly متفاهمين. بصح هو اوكي I'm observing I found a problem in our social structure and political امورات. اوكي انا نشوفها ندي فكره زوج فلسفيه لا بس بصح I'm not expecting from an Algerian to do that because we have our problems and we have to dig into their roots. I totally agree. بس انا نعطيك حاجه another problem climate change. Why do people not talk about climate change؟ يشوفوا زعما الحاله تبدلت، ما كاش الشتاء والصيف، ولا الصيف فيه الشتاء والشتاء ولات فيه الصيف، ما يهضروش على climate change because we are still striving for our basic needs. من الاخر من غدوه economy of the country gets better hopefully. نقولوا نهضروا على this and more. باسكو مادام مازال شنو الغشيان على الخبز تهبل فينا على الحليب كمان مان يتما what would be interesting is why have we reached this level of la décadence كما يقول رامي زموشي، سرقتها له الكلمه هذه. la décadence. why have we reached this level of انحطاط؟ بروبلم في الخبز تهبل فينا، بروبلم في الخبز، بروبلم في الحليب، بروبلم في الحليب زعما ما فاهم على البروبلم في مانيش عارف، ماشي بروبلم في الحليب، ماشي بروبلم في ترونسبور كمان. يتما بصح لا we have to what's the problem what have we done wrong and how can we fix it? I don't know the answer. Yeah, well, yeah, do you feel like if more young people create كيف نقولوا بعباك بلي انت تسمع دائما لي زالجيريا يقول لك بلي وشنو هذا الميديا هذه على منحطه علاش يقول لك العار، قنوات العار، يقول لك يهضر لك بزاف على الميديا. وكان مور يونغ بيبل دوك احنا عندنا سوشيال ميديا، وكان مور يونغ بيبل شغل يديفلوب جود كونتنت. Do you think that it would shift? Yeah. بصح young people should not be they should not overestimate themselves. But good content مش good editing ولا good image ولا really good content زعما you are communicating something that is of true value و as long باش أنا my opinion no. في الجيري مادام it's been closed for a long time. We haven't been going out and people coming in وعدناش هذاك التفتح الفكري ولا الفني ثاني، بس حتى الانتاج السينمائي، الانتاج الموسيقي لا باز يا ربي رانا في 3 4 ديفيزيون. ثم يجي a young person to create content لا you gotta be careful باسكو you will be creating something better بصح better is not enough. You gotta be creating something very original. ثم you gotta be don't compete with the Algerian standards باسكو it's already في 4 ديفيزيون. You gotta aim big, you gotta تشوف you gotta consume. I love this. You gotta consume movies man. You gotta consume music, you gotta consume art, you gotta consume books. What does it mean a good book? What does it mean a good video? What does it mean consume stuff? So then when you are creating it's not gonna be good at the beginning and then you keep improving. If more people do this and take it seriously and they keep doing it at a point of time we'll have a better level. وانا نشوفوا فيها بالك اسمح لي نشوفوا فيها بالك غير in the last 2020 last year كانوا كاينين initiative ناس اللي كملت ناس اللي خدمت ناس اللي كذا لا very interesting بصح still not enough. We need way more quantity wise and quality wise. حتى وين ستاندر وين يجيك جون هكا مصغر عنده 16 سنه يحاول يدير يوتيوب فيديو they would قبالي باسكو علاش كي يجي حيكري انت imagine 16 years old gonna make a YouTube video يشوفوا واش كاين يخدموا على حسابها، والمستوى اذا كان ديجا هابط حيخدموا حاجه مستوى جوست تما لازم يطلع ستاندار باش كي يجي مصغر يخدم لا يخدم something really good باسكو ستاندار ديجا طالع. تقدر you explain more واش قلت لي باللي they shouldn't compete with the Algerian standards لا يشوفوا اللي فوق when they compete with that so that they content شغل يطلع. Yeah, I would say not even compete with the outside just okay how am I gonna phrase it properly. شوف شكون اللي راهو في التوب وبعد بدأ تطلع، ما تشوفش في الجزائر شكون اللي راهو في التوب ولا something like that. شوف content creation أنا for me it's something artistic. You are expressing yourself in your own way. Even when you are interviewing look at the podcast 1 hour if we switch places it's gonna be different podcast because it goes with the way you ask questions, the way you get that. So you are even though I'm talking about you are expressing yourself through
a podcast, even though you are not you are not the only person. Yeah. YouTube video, the same thing. Even if you are not in the camera, you are behind the camera, you are expressing yourself through a story, through images, through whatever. Okay, it's personal. دوكا انا كي كنت كنشوف الالجيري تقول انا I wanna be the best content creator in Algeria. لا بصح the best content creator in Algeria is 4e division. مستوى بعيد. تما ما رانا نديرو فيه والو. It's meaningless to be the best in this region. تما واش دير؟ تا ككونسومر مش ككرييتر. You consume other things. لا في الجيري yes. In other places, so you understand what it means to have a good content. You spot what are the elements that should exist to say that's a good video, that's a good movie, that's a good song, that's a good podcast. To get inspired internationally, because there are people who have already made progress in that, in terms of self-expression. لا music ولا content ولا videos ولا كذا. من بعد أنت كي تجي تكري, you are already because content creation is not about Algeria, man. It's about the human, the person. I love this. When you get a perspective, les repères, references, when what makes a good video, what makes a good post. When you are creating, it's not gonna be good because you don't have the technical skills. You need time to do that. بصح you creatively, you know where you are going and you keep working. ريقل مونتاج, ريقل الفيديو, ريقل ليماج, ريقل لي كولر. next time, the other time. هذه something قالها اني نصوت لك من حاجه لحاجه. هذه خطره قالها it inspired me جدا. قالها كيسي نايستات. قال تبع, قال انا my level is here. هذا هو my level. the level I wanna get to is here. اخش في راسي نتخيلك في فيديو تحسب هذا مستوى خيالي جدا هنا. بس that's the content I wanna create. و I realized هو يقول بلي the only way to get from here to here is to keep creating and you are perfecting your techniques. مرة فيها مرة ما فيها. So you gotta keep creating حتى وين هذه it will always keep going forward. So you are improving. So you are competing with yourself to create better content every time. كان هذا هو الموتو تاع سيدكاستك. نصنع محتوى أفضل كل مرة. I don't care about creating a good video. I don't care about creating the best video. I care about create and publish, and the next one should be slightly better على الأقل. We should be published. It would be published, and then I don't care شافوا 10 شافوا 2000 بس على بالي where I wanna get the quality I wanna get to. Cool, okay, published. Okay, next one should be slightly better. ولو music slightly better, and you keep going. كان ديفيرونس كبير ما بين البودكاست تاعك الأول اللي درتو والبودكا واش راك دير؟ Oh definitely man. YouTube video كلش. أعطيني ما تعطينيش الحاجة على الإكويبمنت، ما تعطينيش على وين كنت، ما تعطينيش على الاستوديو، ما تعطينيش على الإيماج، أعطيني الحاجة اللي تبت لك أنت في روحك. كيف كنت تحس الخطرة الأولى اللي درت ودوكا كيف راك تحس؟ نحكوا بودكاست ولا في يوتيوب؟ نحكوا بودكاست. نروح بودكاست. بودكاست. I became more comfortable. That's number one. من هذه لا مليحة هذه. إيه ما الأول تكون مستراسي بزاف. Because I start okay something else. I ask better questions. I follow the conversations better. I map the conversation in my mind better. تما automatically. Sorry for stopping you there. You follow the conversation much better. It means that you focus much better. بس الخطرة الأولى كي تكون مستريسي بالك زمان أنا راني داير مع زماني مستريس تك تهضر معايا بس أنا راسي راني خمام في حاجة واحدة أخرى نستنى حتى الوقت يخلص البودكاست. What's my next question? يعطيك صح شنو my next question. بصح كي تكون you focus with the conversation شغل بلاش كيف أقول تبع لي زيدي تسمى ويحس لك البدل يكون يهضر معك يقول لي يحس لك اسكو راكم تبع ولا ماكش and then you ask the right question ومن بعد through time ثاني you would be بس اوكي يعني نحكي لك من الصباح كاين بزاف لي ديتاي بس من بعد you would be able to spot better the details. لاش قادر تقصيني دوك على هذه ولا على هذيك specifically ولا حتى انت you are I was learning راك فاهم you are learning ومن بعد تولي تعرف what specific questions to ask to get the specific answers that would serve as an element in the big puzzle so you understand the bigger image. تسمى لا definitely a lot of things happen. تاكينا fun information. لا it's not fun it's maybe fun a little bit. شوف أنا in my opinion the best video I've made was the first one. Really? Yeah. وكيف تقول الناس باللي معاه كل فيديو حتى slightly better؟ لا تكذب عنا. لا من تكذب. That's not wrong. بس هذه there was always something better throughout time. بصح الأول was too special باسكو عطيت له creatively باسكو عطيت له وقته و it was really personal و I wanted to maintain that. بس من بعد too many things happened. هذه من كان البودكاست الأول؟ مش بودكاست اليوتيوب فيديو. It was على man search for meaning book. بصح البرودكشن it was 2 minutes video.
لا بصح من بعد شوف من بعد definitely the other videos are more informative were more deeper were more a lot of things. بصح if we judge a video what's a good video لا الأخرى كان فيها background music شابة ما فيها كات شابة فيها 2 كاميرات غير بالتليفونات فيها لومير مخدومة شابة we communicated the mood جاية orange كذا it was absolutely amazing 2 minutes and a half video. بصح من بعد أنا مشي it was not worse I took another road less storytelling و less كذا و more a show وين فوالا رواح ها وش كاين تسمى more informative more بالك engaging بصح maybe less pleasing to watch. بس الأخرى was really the details man they were great. والissue is هذاك التايب of content لو كان الناس تشوفوا هذاك 2 minutes اسمه Mentor for Meaning تحاولوا تصيبوه قديم بريمي 2018 جانفي 2018 2 years 3 years what man yeah بصح هذاك that type of content really needs a lot of creative energy. نقدرش انا نخمم لك في خدمه ولا الماكله ولا نتعشى في الليل ولا غدوه نوض to create something like that I need to have my كذا and that's the objective. بصح باكي نحجر وماركتها بس كان راني براسك شغل similar domain as you شغل نحب ندير لي فيديو لي بودكاست and everything باك حاجه شغل كي تخممها دوكا نبدا لك بدو زيد يعني حاب نهضر على 2 ideas هنايا نهضر على وشنو الوقت كيف نقولوا the perfect time to have good ideas. عباك بلي من داك تكون عندي زعما ندير هذه شغل عباك it's amazing like I have a lot of good ideas بعد ما نكتبهم قدام في راسي انا ورا ننساهم بعد كي نسي نحوس عليه يزيد مليح ما نلقاهمش وبعد نخمم نقول وشنو الحاجه اللي من داك تجيب لنا good ideas وش من حاجه اللي من داك تنحيهم شغل اسك المورال يكون طالع اسك تكون ماكل مليح اسك تكون متعشي مليح اسك وشنو هاي الحاجه رو ماركيت بدي كي نرقد مع العشيه زي ما نقولوا جويه الخمسه هكذا قيلوله نعم وبعد زمان نوض جويه 7 ونص ولا وبعد في الليل ما نقدرش نرقد في الليل ما نقدرش جويه 12 الوحده يو ثم راسك في بدا يخدم شغل ما على باليش رانا وايب من بي because I become like really active بس الناس قاعد مراقدين وكاين الكالم وكلش وانا I'm very energetic وراسي يبدا يخدم هذه ندير هذه بصح what's funny is that في راسي they appear so great نلقى the best music the best sentences and whatever but نهار I plan باش نروح I perform ندير هذيك الحاجة ما تخرج كامل كما كان شغل في راسي تخرج عيانة I'm like why is this the problem with me does this need like as you said like more content yes definitely yeah. That's exactly what Casey and I thought meant في راسك الدنيا بس من بعد لا technical is different مش هي technical execution فيها technical لا it's different it won't ever be the same بصح the only thing you can do to reach there is to keep creating and keep تعطي لها لمسة ما تبدأ تتعلم الرب you start seeing it coming through and it keeps improving ما كاش إنسان that's literally what Casey meant في راسه هكا بصح يخدم بعد خجاه شو انت you need it to be good enough to be published and then you keep improving and you try to get there بصح باك لعب سالي من داك I don't know if that's صرا لك صح بوكش تخاف شغل تنمو هذه اللي دي راك فرحان بها راك important ماكش حاب دير هكذا بعد زي ما نقولوا تبقى دير good better content كيف نقولوا more content بعد نقولوا المره العاشره ولا العشرين باش دير حاجه مليحه بصح انت الحاجه اللي كنت حابها ديرها مليحه هو السوجي تاع اللي درته مع الاول بتعاود دير حاجه واحده اخرى جياش الموسيقى اللي كنت حاب تشوفها فيديو هي هذيك الموسيقى من الاول you see بس قليل وين ماشي قليل على كل حال كل واحد كيفاش بصح ماشي دائما نطيح مع دي زيدي اللي شغل they move you تحس روحك passionate about and you're surprised and you want to talk about them and you feel like they're so important لازم الناس يعرفوا عليهم بس حيبدلوا لهم حياتهم ماشي دائما تجيك هذه ثم خبيها هذيك خبيها لا والله لا خبيها الايديا ديرها في المكتوب حطها هذه will come back because you are not good enough to give it فاهم the quality needed ولا possible you improve with some stuff but you get there سينو ديرها 2 فوا ديرها وين جات ومن بعد عاودها من بعد انا ما نعرف نخبيها عندي افكار مازال نخبيهم ما كاش منها صح دوكا تسمع عندك دي زيدي تاع كتابات مازال ما درتش عليهم بودكاست مش تاع كتابات خلاص داك ايزي زعما ايدي تاع شوز بودكاست شوز يوتيوب شوز بصح some of them need resources some of them need more competence some of them need time تسمى اني رايح لها رياليست انا واش عندي نخدم the best with what I have والاخرين جايين
مش مقلق أنا مقلق شوية شوية يلا خلاص لا. Yeah. So what are some of the difficult things that you experienced while doing that? Which one of the most difficult things? Sidcastic. شو Sidcastic was أحكي لك professional ولا personal؟ بس كتير it's a personal project. أنا أحب البيرسونال. شو اللي صابوطات البروجي was personal stuff. أنا Sidcastic has always been on the right path. Maybe كاين كاملين ذا كتير بركة عاود ترجع normal. بصح نحكي لك قصة. It's interesting. أنا my object هذه لونسيت Sidcastic. Okay, at a point of time I was زعما ماشي لا بلان ولا والو. I'd like to do it. It's meaningful for me. Let's keep doing it. Tuesday. I was like, oh, there are people who are interested. I'm up to something. بس هي اللي فات لي ديفلوبي أودينس تاع 100 200 اللي ما تعرفهمش قاع جو على جال الكونتنت ما يعرفوكش تاع قاع. you are up to something. If you keep doing it and you keep improving, more people will join. بس كاين ناس ما يعرفوكش قاع انت شكون جو because they like the content, they became literally fans of the content. أنا in April May I was like, oh, I am up to something. فيها فكرة. Okay, cool. I made a whole plan. After graduation, I'll have Sidcastic studio. Oh, that's a great idea. Let's do this. Okay. It was a lot of struggle. But when it was ready and it took a lot of time, the studio was from Dia. Our house وجاي studio separately هكا شوية. أنا قلت it is separate enough for me to survive. وهذاك would be my HQ ثم content creation. I'll be moving here and there. بصح that's my place. You need that place. بس أنا I cannot live with parents. I cannot live with family. I cannot live far from people. I need to meet people, interesting people without even trying. زعما في القهوة تمشي صباح طالع. I need the city. الناس حق نكون في قلب في نيويورك سيتي فاهم. الناس حق نكون في بيروت. أنا كنت في بيروت. The whole transition was. Really? Why? I lived 4 years in Beirut. I studied. No, yeah, I know you were at American University in Beirut. No, Lebanese American University. خدها قدامها جبها لها. Okay, so not in the MEPI? Not in no, it is. The MEPI, so they sent to Lebanese University? كاين Lebanese American University, LAU, AUB, American University of Beirut. I know that one. And American University of Cairo. مصر عندهم 3. Yeah, okay, I didn't know the third one. Yeah, you said بلي لازم تكون شغل around people. أنا I need to man. I need to because أنا هذاك extroverted side. I need to have interesting conversations. فاهم جينا نتعشى وقعدنا أنا. Are you having interesting conversation all the time with people outside? Yeah. لا مش interesting زعما ديبر ونحكوا فيلوزفي. صح ما زعما الناس يفهموا وش كاين شوية. أوكي كي تريح ما زعما my flatmates when I chose them زعما was very selective. What we talk about هذيك 5 minutes conversation 10 minutes it's it keeps the سموها the flow the juice running. فوالا ماشي كيما كي تكون in a isolated city عايش مع older people and people who we see life differently. يتسمى أنا ما it was مش عارف سميها depression سميها gave up on life. I don't want to do this anymore. عندك حاجة كي تهضر you lose كيف نقولوا you lose motivation مش تهضر عليها online. لا أنا كان عندي إيدي for example نحكي مصاحبي نهضر معاه على الإيدي هذيك بعد لا رحنا نهضرها أونلاين شلون تنقص شوية motivation. لا بس not that type of things. شوف مثلا ذكر أنا قاعدين تخيل أنا قاعدين ذكر تقول إيش هذاك وش صار البارح شكون جاء مش عارف كاش كذا أنت you already have a certain background راك فاهم شيء أمورات we could have ذكر 5 minutes conversation على الأكتواليتي فاهم مش على فيلوزوفي ميتافيزيكس حاجة أكتواليتي على الميديا على كذا. that would be interesting 5 minutes. هذا صلاح ما تعلمت والو حاجة كبيرة بس he was interesting. قادر بعد نحكوا عليها قادر نروح نجي نتلاقى مع إنسان آخر في سياق مش غير intellectual man personal الناس عايشة كاين things happening يقول لك واتساب تقول لي امبارح درت بودكاست هاك فاهم it's very interesting تخليني عايش الحياة. I need that lifestyle. سماني حاب نتلاقى مع أوكي حاب ندير قهوة مع إنسان ماذا أنا I'd like to it happens تلاقيت بك في الطريق زعما تهرموا لي it's a big city و people what's happening right now أي نديروا قهوة خلصت فيها نص ساعة interesting conversation. I need that in my lifestyle but that was not the case. ثم خلاصة القول few months in 2019 I would know the juice was not running مخي حبس. I have all the equipment نقعد 2 minutes I'm live. I don't wanna do it. I don't wanna do a video. I don't wanna do it. that was a very hard part of very hard stage phase of the whole Sidcastic project. حتى at a point of time I was like listen let's give it up.
let's give it up, let's change the priorities, because I am the priority, not Sidcastic. Now my sanity, my your mental health. Yeah, so let's give it up ولا let's compromise it. وعلاش جات صعيبة بزاف باسكو الاستوديو was a physical place. دوكا كيفاش انا جاي من هيك the whole plan was this physical studio to give it up. بصح I needed to. It was a great relief. End of 2019 I compromised it. Screw this, I don't want to do this anymore. I'll do it maybe at a point of time in the future. I'm not gonna do it anymore. I will change priorities. ثم تلونسا بودكاستيك from one side. وثم I got a job. Okay, it was easy to get a job. I mean, so it was not hard. I just did not want to. So at that point of time, I was like, I need something else. Especially with the university degree from. ما أنا ذيك راني مشبعها أنا. هذه قريتها بليزير. Psychology. لا والله I'm not kidding. That's psychology? Psychology, yeah. Really? Yeah. BA in psychology. This is really cool. And so I got a job. I started the operation of moving out. I compromised Sidcastic completely. And I got my shit together. And بعد confinement جات كورونا درب. درت I'm not gonna even try. I'm gonna wait for it to end. I was just doing other things. ثم خرج podcast مقطع. That was the discovery of the year. Great. We have season 3 coming on February. Maybe other than that, there wasn't really much that I did, and absolutely no regrets. I let myself be the worst version of me possible. And I just needed to get done. So at the moment it got done, I continued the operation of moving out. I moved out. I settled in the job. But automatically, by nature, I started wanting to make YouTube videos, and I wanted to. ودوكا راني خلاص دوكا I did that. دوكا I'm at the وين حبست هذاك الوقت. دوكا I'm ready to go forward. With YouTube, with the podcast, with the trainings, with the store, with the social media, also and Sidcastic.net is coming. That's gonna gather everything. Yep. That's amazing. Here's the story, man. Did you like it? Yeah, I really like that. And also for the podcast that you do, how do you choose your guests, or how do you choose the topics? This is something that I get asked a lot. يقول لي شو كيف تخير الجاست تبعك؟ شكونهم كلهم inside my network. بصح كيف تخيرهم على أي أساس؟ كلهم people who I think they are interesting. Yeah, والله هذا هي. إيه بصح شغلهم يحوسوا على إيش كيفه playbook تاع guidelines. I don't have playbook of guidelines, or maybe I have inside my mind, but I really don't know how to describe it well. It's personal. It works for you. Yeah. Also, I like people who talk. People who have opinions. People who want to speak their minds. بس من داك ما تقدرش انت تجيب أي واحد هكذا وتحضره. Yeah. كاين من داك واحد يقدر يكون interesting بصح ما يهدرش. شغل إيلون ماسك شويه. ايلون ماسك جو روغن دار تشالنج باي هافين ايلون ماسك ماشي من الجو اللي يهضر بزاف يتفلسف ويقول لك واي ماي اوبينيون يقول ماي اوبينيون هذيك وخلاص فهمت ما فهمتش يا interesting. انا for me بصح اوكي بودكاستيك has been on standby for a while بس جات كنت شحال درنا 20 episodes January February بعد جات كونفينمون وكفاهم بودكاست فيها ارواح نجي كل شيء غلق يتسمى حبست بصح أنا it's coming back soon. The point is how I choose my exactly like you. It's very personal. People who I think are interesting and people who know what they are doing. Please كاين بزاف ناس تهدر صح كاين ناس بزاف تدير وما تهدرش تسمى تجيبو تسمى لازم فريمون تكون انت لاز باش to engage that person in the conversation بصح كاين بزاف people who don't know what they are doing. They have no idea what they are doing. They have absolutely كاين بزاف منهم they have absolutely no idea what they think they do. تسمى تجيبو ونبقى نقول بعد ما تجيش كاع تسمى I select people who I think ولا I feel بلي they وكاين بزاف منهم ثاني who know what they are doing making progress. I am interested they know stuff that I don't know. I am interested in talking to because the final point is the whole point from the podcast for me is to have an interesting conversation with the people. As long as it was interesting for us, by default people would enjoy it and benefit from it. It's a secondary objective. ماشي the objective for me to make it interesting for people. لا interesting for me, for us. We learn, we have fun, we chill, we laugh. من بعد people would enjoy it too. If you don't enjoy it بالك كيف نقولوا if you don't enjoy it you don't perform well. ما تقدرش تعطي your best if you don't enjoy it. And they would not. The audience would not enjoy it too. يحسوا فيك بلي انت راك تجوز في الوقت مش راكش. Yep. Yeah, the best ideas they come on the table when you're enjoying the conversation. المهم كاين حاجة حبيت نسقسيك عليها يعني my last question since you said that you studied psychology.
ديجا هذه كنت نستنى واحد اللي في ذا فيلد اللي دوكا يخدم لايك ثيرابيست اور سمثين باش نسقسيه بصح ما عرفتش نسقسيك نتاعكم قريتها. راك تشوف باللي كاينه واحد كيف نقولوا واحد الويف تاع mental health and spreading awareness of mental health اللي راهي شوف تزاد تبان لي بلي شغل بدات شغل تزيد الناس mental health my mental health. بصح كاينه حاجه راني خايف فيها بالك بلي في الدنيا هذه كاين ديما اكستريم كاين ديما اكستريمز من كاين تاع سبيكتروم من راني خايف وين توصل وين زعما تولي عباك بلي من ذاك وي underestimate our potentials نقولوا نحتقروا القدرات تاعنا ولا قدرتنا على التحمل ولا قدرتنا على الاستيعاب من ذاك if you're feeling bad ولا راك مدبرس ماشي معناتها راك خلاص ويك خلاص طحت ما تزيدش تنوض هذه شو من ذاك هذيك مليحه ليك تجوز تضرب شويه يامات وبعد كده تولي تحس روحك you're stronger تحس بلي تعلمت اللسن راني خايف هذيك تروح من هذه الويف تاع mental health يولي كل واحد يحس روحه شغل شويه ماشي مليح ماي منتل هيلث ولازم وبعد من داك واش يواسي عمرك بلي من داك تدخل في واحد كيف نقولوا ماشي ديلز بصح في واحد لي زيكسبيريونس في واحد المغامرات اللي هذوك المغامرات they won't feel good راح you will feel bad in them بصح ملاح ليك ماشي جميع حاجه تعطيك احساس عيان معناتها راه ماشي مليحه هذيك قالها القران فيه شو من هذيك الايه المهم صحيح it's resilience man you have to face the struggle for you to be stronger exactly أنا خايف أنا من هذه الويف تاع المنتل هيلث تولي الناس يكيتيو ليز اكسبيريونس هادو باسكو my mental health is number one priority man that's an excellent observation و je pense in the West they reached this when they're too soft exactly. come on man too soft, yeah بصح شوف انا مش حنجاوبك كسايكولوجيست حنجاوبك my opinion بس اون جينيرال قراءه عامه عليها انا I think شوف كيف صارت لها كيما الفيمينيزم صارت لها كيما توجهات مختلفه اللي ماهيش ما كانش ستاندار it needs to go to the extreme زعما قال احنا رانا في الاكستريم منا we don't care about mental health women are oppressed have been oppressed in different societies we want to balance things up حتجي واحد الكاونتر موفمنت من هيك تكون اكستريم باش تخلي البالانس فوالا يجيبوها اكستريم مع الاول تكون اوكي ميكينغ سنس بعد تولي lot of them are not making sense زعما you're just as bad ولا as wrong as the other extreme اللي من هيك بصح في رايي وهذا بس شويه فيك شويه جنرال سيروا طبيعه الحياه it will go that way و it will be extreme it will be بعد الناس اقصد هذه الاوبزرفيشن تاعك I think it's very accurate و people would see it كاين اللي يشوفوها دوكا كاين اللي بالك شباب قبل كاين اللي مازال صح they will see it so دوك تجبد منا الاكستريم we pay some price for that ومن بعد it will balance things up حتى وين نقولوا لا اصبر واو كيما دوك بزاف ناس دوك يديروا اسوي هولد اون كيف معناتها دوكا مدينه راك تخمم في لا ماشي هذيك يقولوا هولد اون كيفاش دوكا any negative experience any hardship in life ولا تاثر على your mental state لا come on don't be that soft you just سموها be some whatever زي روحك ومن بعد هذيك you will the result of it you would be a stronger person my people would be observing what you just observed and will be talking about it also ديك ليبريو السبيكتروم هذاك هي مليحه وكان الناس اللي هو ار ليدين في الدومين هذا ثاني يكونوا عندهم الاوبزرفيشن هذا that is true و they speak talk about it باش يعرفوا باش يقيديو شغل الموفمنت هذه true زعما تاك تهضر باغ اكزومبل الدومين تاع البودكاست تاعك وبعد من داك تقول لهم اسمعوا جماعه كاين يقول لكم هكذا ماشي حاب يقول حياتكم تجوزوا غير بودكاست ماشي 24 ساعه دير غير في البودكاست عندك خدمتك عندك فاميلتك عندك يسبند سم تايم الون عندك فهمت كيفاش باش الناس اللي بس عمرك منك انت سيرتو كي تكون شغل في منصه راك تهضر للناس عندك منبر شغل تحس شويه ريسبونسابل على الناس اللي تهضر عليهم باسكو شغل ما يتاثروا منك عباك فانز شغل صعيبه وني انا عندي فيها فيري mixed feelings هذه تاع responsibility towards ما تحس بلي they are not responsible over the fans ماشي لا I can see the responsibility بصح من بعد اوكي part of me sees it وباللي I have to act ولا behave a certain way because people are being influenced فاهم بس but at the same time part of me would be like and I'm just expressing myself زعما فاهم in a conversation سمعتني كذا قلت لك هضره اللي فهمتها بطريقتك الخاصه واثرت عليك بالطريقه تتحمل مسؤوليتها how you are being influenced مش انا نتحمل لك مسؤوليه how you are being influenced and I'm just expressing myself
مابقاش غير نعاود فيها بلي 1 I don't know everything, 2 I'm not necessarily right, 3 I'm just expressing my mind. Obviously زعما تما بعد ثم كاين argument يقول لك لا كاين ناس صغار I'm not responsible for them going to the internet, يعني their parents are also responsible, don't let them consume and there please this ويدخل ما تشوف تما I'm still have mixed feelings. I understand the responsibility, but at the same time part of me like انت قد اصلاح انت I'm trying to say the right thing, the true thing. صح إذا غلط ماشي زعما. يا وإذا إذا الناس فهمته باسكو أنا كي نعطيك جملة ومن بعد whatever I say ومن بعد أنت who you are you would see it, take it and process it your own way. تما قاعد نقول لك أنا هضرة قاعد تديها قاع هكا باسكو it fits with your أنت cognitive bias whatever تروح تلفخ. مانيش مسؤول أنا على مخك على البروسيسور تاعك، أنا مسؤول البروسيسور تاعي وأنا واش نقول. أنت براسك تسمى mixed feelings. كان يعجبني واحد الرابر his name is Immortal Technique, he's an underground rapper, American underground rapper. كان يهضر على هذه بصح بواحد الطريقة عجبتني. قال لهم أنا وكان لك شغل كيف نقولوا لك حب if you want to be like really dedicated fan of me, don't believe everything I say but rather question everything you're told. That's exactly, I should write it somewhere at the description. I really love that. But last time I was talking to my friend كنت نقول باللي عمك الناس في السوسيتي especially like university and education ديما نديرهم في راسهم باللي كاين واحد لي دومين هما اللي يهموا واحد لي دومين ما يهموش. علاه ما يهموش؟ ما فيهمش خدمه ما فيهمش فور اكزامبل يهضروا عربيه يقول لك عربيه النشر والنثر والشعر وهذيك ما فيها حتى بصح anyone who says that is stupid. I swear my opinion نحس باللي أنا نحس باللي جميع حاجة شغل تهم when you excel in it. منك ما زعما نقولوا عربية تقراها تحس باللي ما فيها والو بصح كي تشوف واحد الناس اللي عندهم شغل لغة مليحة يوصلوا ميساج very complex لواحد اللي عنده جينيوس فيزيكس ما يوصلوش يهضر ما يوصلش الميساج. الاخر واحد زوج ثلاثه لحق الميساج. اكزاكتلي هذا راهي وهذيك تانفلونسي ما هذيك تانفلونسي مجتمع. شتيك حكينا الانحطاط وصلنا له منها ثاني غياب هذا التمكن في اللغه والاداب. الاداب ما تقعدش الحضارات قاعد قاموا على يقول لك الروس تقول لي دوستويفسكي لا اللغه وستوري تيلينغ واندرستاند ما تقعدش تقول لي النثر كذا ما عندهاش فائده نقول لك يو نو وات يو ار توكين اباوت. كيفاش يتسمى احنا نحقروا هذا الدومين وبعد اللي يطلعوا من الدومين هذو هما اللي راح ينفلونسوا صايري. كيما خطره واحد ستوري هضرها واحد الامام قال لهم كان واحد السيد عنده زوج ولاده واحد ذكي وواحد غبي. قال للذكي هذاك انت كمل قراك شغل باش تخرج لي طبيب وانت الغبي اروح للجامعه شغل تعلم القران. ومن بعد واش يصير هذاك الذكي خلاص هو يخدم في زعما ماشينه او في كاش ما باليش وهذاك ولا ياثر على الناس ولا في المسجد او يخطب على الناس او ياثر على هذاك اللي يخدم في المنازات اللي يجي يصلي كاين ولا ما كاينش. تسمى لازم هذوك الناس دير فيهم مثلا الناس اذكياء ماشي ما تحكرهمش هذوك الدومين. نسقسيك سؤال باش نختموا به. هذه I've always been wondering زعما very interesting. شو خليني من الجمعه نحيها لي ذا religious aspect of it. تخيل لي نورمال عندك انت القدره ولا كاين هذه فينومين يكزيستي وين يجي انسان في كل حومه. تخيل هكا في جزيره نسكن هنا في جزيره وعندنا حوم بزاف في كل حومه يجي انسان ويجوا كاع ولاد الحومه لهذاك البلاصه خطره في السمانه every single week يجوا جماعه تاع الحومه هذيك البلاصه واحده كما كانوا الاغريق هذيك الاغورا يجوا يجتمعوا ويجي انسان وذاك الانسان يهضر معاهم مع ولاد الحومه فيري تارجتد اسمها اودينس فاهم. يكون هذاك الانسان يكون ماشي من الحومه هذيك هما قاعد يكونوا من الحومه. لا ما هو من الحومه لا هذا هو السؤال تاعي معليش. انا السؤال تاعي based on what if you have the authority to choose هذاك الانسان based on what علما ان ولاد الحومه every week one time a week يجوا للحومه هذيك يسمعوا له وفي كل حومه يروحوا يسمعوا لذاك الواحد يروحوا يسمعوا الواحد اسمع هذاك الواحد how do you select that person يجوا يسمعوا له every single week the whole community. You have power man power you can fix the society if you choose the right person. Exactly. الحومة تجيك every single week قاع صغار كبار شيخ يجيبوا ولاده يسمعوا له you choose the right person ولا the right kind of person اللي هم قاع. هذه راي باور. الناس راهم يخدموا شحال لاشين تاع يوتيوب تاعهم يخدموا عليها شحال هم يخدم عليها باش بزاف الناس يتفرجوهم شغل الفيوز. عندك الناس هم يجوا تارجتد ولاد الحومه كلهم يجوا باش يسمعوا يريح هكذا يعني
انت الناس وكان دير كونتنت في اليوتيوب وكان دير تفوت 3 دقائق تقول بلي يخرجوا بين اللي ما يطولوش يحبوا حاجه ترى يريح لك فوق ساعه ويريح وبالسيف عليه هاك فاهم اكزاكتلي يريح. وثاني ما جاوكش 2 من القسنطينه 5 من وهران 10 من ورقله 20 من الجي، لا جاوك ولاد الحومه ذا بيبل هو ماتر راك فاهم زعما انت اللي اثر عليك اكثر وليد حومتك ماشي اللي ساكن في الشرق. وليد حومتك يرمي زبلتها تديرونجا يتيري حجراتها تديرونجا. بصح نقول لك التاثير تاع الوعظ ما نقولوا ما ياثرش بزاف بارابور فور اكزامبل لايف ستايل مش عارف maybe who would you choose مالا you can choose anyone what kind of person who would you choose اعطي لي حل انا براسك. Maybe we'll think about the solution in another podcast. I don't have the perfect solution for this now, but it's a very interesting idea to think about. Yeah. Sidali, thank you so much for coming. I hope that we're going to have you in another podcast. It's been like really one of the most fascinating conversations I've ever had. That's great, man. That's great. Yeah. Thank you for the invitation. Great studio, by the way. And keep up, man. Keep up the good work. Yeah, of course. Hopefully we're going to work together on something. Hey guys, by the way, in Algerian Black Pearl we announced different training programs and you should check that up. The Youth Talks program, the Youth Talks training program application closed recently, but of course we're gonna have amazing opportunities in the future. That's for the people who keep messaging us like on our social media accounts and asking us like any other opportunity for us, like especially the ones who live outside of Algiers. You know, they always keep telling us like why are all the opportunities in Algiers, and that's an excellent point. I think that we should, but I wish we had like the studio of Algerian Black Pearl in each wilaya, but we don't. But maybe we can shift to something online of some sort. Just stay tuned with our social media accounts and we'll let you know. That's all for today. Take care of yourselves and have a good day. Bye.